wanachama. Kama uko na blueband naeka ndani, Chapati inakuwa nyororo. Inahesabika kama kitabu. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Simple Life with Pauline. So today we are going to tell you how to cook a soft chapati. You're going to introduce yourself. How? Say your name. My name is Jennifer. And I will be representing how to cook chapati. Yeah, huyo ni mpishi. Acha tuone vile chapati itatukelezea. Alafu ndo kale kingine huko, huyo ni mama wangu. Sema wewe ni nini? Amesema yeye ni mkulaji, muone vile amevaa. Hebu ringa. 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 Turn around. Hiyo sasa ni mama yangu. Yeye ni mkulaji. Hebu sasa tuambie nini tunahitaji. Chumvi, sukari, mafuta na unga. Sasa hiyo ni chumvi. Au pimi na kijiko, una teaspoon. Wa. Lazima kila mtu aone hiyo ni life. Teaspoon moja. Ina depend na unga. Sasa tunapika 2 kg. Alafu na sukari. Sukari unafaa weke mingi ama? Just teaspoon. Alafu una mix. Hata ni bebe maya. After mixing. Leo jaka blue band unakwanga mtu blue band. Acha nikuletee. Sasa kama uko na blue band unafaa ufanye nini? Sema nini? Kama uko na blueband naeka ndani, Chapati inakuwa nyororo. Blue band inasaidia nyororo. Uko nyororo. Inahesabika kama kitabu. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Unamwaga butter. Yes, blue band. Blue band na butter are different things. Ini butter. Hadi vidole ndani. You mix. Until the butter touches all things. Until it mixed inside the flour. Then Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So you make sure you have warm water. you mix until ikuwa soft ama ngumu. Juu mimi na mixing tu vile sanya hadi unga itaishi. until Ujui English. Sema tu na Kiswahili. you mix until the flour becomes it. Sorry.
So the next step ni kuweka mafuta. Kwa nini? Na sasa hiyo ni style. You can do what? Okay, let me spimangi so that na vile mimi naekanga tu na mwaga tu ili sishikana ikuwe soft. Kwani kila kitu ni soft. Ili si nini? Yaani watu yani misiwe na shikana. Okay. Bora mmeelewa. Ili sikuwe na shikana. Maya nini unalia sasa? Make sure the mixture zimepatana vizuri. Then after ikisha mix tunafunika ili ipoe for some 5 to 10 minutes. Ili unga ikoroge ndani vizuri. Then ikale vizuri. After how many minutes? 5 to 10 minutes. Okay. Hatuna coin, tuna karatasi. Kienyeji style. We leave it for 5 to 10 minutes. So, tukiongojanga maragwe inaiva hapa. Cha tuongoje 5 minutes ziishe. 5 minutes zimeisha. Cha tuone what next. Haya tunafaa kuzigawanisha kwa vidogo in a size that can inaweza kupika na watu hapo. Mimi kwa mfuko ya ukike hivi na tuacha hapo 20. Yes. No ma. Itakuwa no. Ama tutaona. Tuongoje. Tutaona basi. You just unaweza kula moja na ushinde. Lakini mimi lazima 3. Maya. Hi. Sisi ni kana news. Bila record Maya. Ili ndani pia iwe inapikika, ndio tunaweka kwa moto. Ili ndani iweze kuiva. You know the best style. This is my best style. Sasa yako ni gani? Yangu ni ile ya kuzungusha alafu unaiweka inakaa kama nyoka. Notice the difference. So we are done. After hapo unafunika. Ndio ipate joto. Ndio mafuta ingie kila mahali. Hiyo kadogo ni ya Maya.
Ndio Maya mwenyewe. Maya, say hi people. Maya. Maya. Maya anataka tu mama yake. Hadi anafurahi. Sasa ni wale wa kuiba. Iba chini na wasijue. Kuspread. 5 minutes zimeisha sasa. 5 minutes sana. Tumechanganya kiasi. After that, weka kwa pan. You make it on a circle way, so that inaweza look kama chako. Nini hiyo? Unaifanya kwe on a circle way, inaweza kuwa inaonekana kama chako, si map. Timau. Si bora chapo ni chapo ama? Yes. As long as imeiva, hata kama itakuwa inakaaje kama t-shirt. Unaweka hapa inashika joto. After that, unageuza. Si lazima iungwe kwanza hiyo side ndio change. You just change na unaweka mafuta kadogo tu. Then unageuza tena, unaweka side hiyo ingine. Hiyo chapo ishaanza kunipea appetite. Hivi at least kwa brown kiasi. Mimi sijui kupika chipo iko na round, perfect round. Moto iko chini kiasi, but hii ndio sawa. Hiyo moto iko sawa. Shanza kuiva. Sasa unaonyesha nini hapo? Hata kiolengana ina shida. Huko ikiiva unageuza huku. Shanza kwa na chama. Actually ive. Unaanza kuroll ingine. Shaiva. Ish. The next one. So we are done with the chapati. Zimeiva. Oh my god. Ini ya mtoto. Woo. Iva. I wish I could kata it muone. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky.
ulaji. Inatestaje? Inatestaje? Bura rotu ni vile inararuka. Kitabu ya 32. Kitabu. Ya 32. Imepikwa vizuri. Hii ni kitabu ya 32 pages. Si 96. Ni tamu. Sema kitu. Sema kitu. Dole. Ni mlafi. Bye bye.